Kisa go lomagana le go bona ditsela tse dipšha tse temane e ka dirisiwang ka teng go solofela gore Tautona Boko tla dirisa ditshupo tse go tsholetsa lentswe ka ditemane tsa lefatshe leno tse di dirisetswang go tsweledisa ditlhabololo. Tautona Boko o solofetse gape go rola molaetsa kwa moletong wa World Federation of Diamond Bassers WFDB kwa toropong ya New York mo bekeng e tlang tsatsi e le Labobedi. Morago ga foo Tautona Boko o tla fetela kwa Budapest, Hungary go ya go kopana le tonakgolo ya ko Dr. Victor Orban. Kgwedi eno e le 12 go ya ko go e le 15. Fa le mo leetong le mothusa Tautona Re Ndaba Nkosinathi Kgaolathe o tla nama a kotame sa botautona. Tautona Advocate Duma Boko phaketse ya ikanisitse batlhodi ba bašwa ba kgotla ya ditsheko tsa boikuelo. Motswagole Michael Leburu le Lot Moroka o ba kgoletse tiro e ba e dirileng ka botswapelo ka bonnokopila bo a gatelela gore ba ye go tsweledisa go busetsa seriti le serodumo sa go nonotsha boatlhodi jwa gatsheleno pego ka botlalo ka tlotla matlhabaphiri. Morago ga gore Tautona Boko a sekaseke baatlhodi ba bararo ba e bontsha Motswagole Michael Leburu le Lot Moroka gore ba tlhomiwe e le baatlhodi ba kgotla ya ditsheko tsa boikuelo ka kaedi ya lekgotla la Judicial Service Commission Bosheng. Mosong ono o ne a rurihatsa seo ka go ba ikanisa go tsa maemo a semmuso. Kgotla ya ditsheko tsa boikuelo e le jwang le yone e tona mo lehatsheng leno e na le seabe sa botlhokwa sa go bopa tsa semolao mo lehatsheng leno. We are here now to recognize the ascendance of 3 eminent jurists, legal personalities of stature and repute, who have blazed the trail, risen through the ranks, became judges of the High Court, rendered justice, and are now being raised or recognized because they have raised themselves with their trailblazing performance and judgments into the lofty station of judge of the Court of Appeal, the highest court in the land. Tautona Boko a re setšhaba se tshwanetse go tsaya malebela ka ga baatlhodi le babueledi ba dirang tiro wa bone ka teng ka go ka ba thusa go rarabolola dipharologanyo tsa bone ka setho ebile ba tlotlana. When you witness a trial, see how the lawyers treat the witnesses. They are bound to treat them with respect. Probe, ask questions, difficult, painful sometimes, but with the greatest civility and respect. That is the nature of the legal profession. If we were guided always by facts, if we were to avoid elevating our suspicions to the level of evidence, if we were to pause and reflect thoroughly before we pass judgment on anything, our society would be much the better. Go ikana ga boraro jo bo na le dingwaga bo dira ka botswapelo e le bangwe ba baatlhodi ba tlhwatlhwa mo lehatsheng leno jaanong ba tlhatlhogetse go kgotla ya ditsheko tsa boikuelo go tsweledisa tiro ya boatlhodi. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone. Phuthego ya maemo a kwa godimo e rulagantsweng jalo ke lekgotla la UNICEF e dumalane ka bongwe hela jwa pelo fa manano a ditlhabololo a itebagantseng le bana a saletse kwa morago ntswa e le dingwaga go dirile ditsholofetso le melao ya ditshwanelo tseo tsa bana. Bana le seabe ba re peeletso mo tlhabololong ya bana e tshwanetse ya tsewa jaaka lenaneo la setšhaba la go betla baeteledipele ba kamoso ba ba popota. Ona le thata Motlhanka wa Bega. Bana ba dira sephato sa palo yotlhe ya batho ba Aforika le fa go ntse jalo fa go dirwa mananeo a ditlhabololo banna ba beilwe ka fa mosing. Phuthego e ya UNICEF e gateletse botlhokwa jwa peeletso e nonofileng mo thutong ya bana, botsogo le tshireletso. Child
focused social investments are not only contributing to societal well-being. Peeletso mo baneng ke peeletso mo bokamosong. Go gola ga itsholela go ikaega ka bodiredi jo bo nonogileng, mme re simolola ka go nonotsha bana ba ba itekanetseng, ba rutegile ebile ba sireletsegile. That capital begins with children who are healthy, educated, and protected. What we have rolled out this year is a coordinated approach on investment of children. Re simolotse lenaneo le le yang go supa sente gore mang o thusa bana mo mohameng ofe, kae, kaeng, e le karolo ya go thama lenaneo la tsamaiso le le tiileng. What they are doing as a way of enabling facilitation and coordination. Boitego e ne ya thoma semmuso letsatsi la batsadi la ditšhabatšhaba go leboga seabe sa botsadi mo kgodisong ya bana, mme kgang ya konokono ya senoga gore ntle le methale e tileng ya dithuso tsa madi, ditsholofetso tse di dirilweng go diragatsa ditshwanelo tsa bana di tla fetoga lefela. Ka jalo mohama o ikemetseng wa gwethwa go beeletsa mo mananeong a bana. To our partners in the private sector, your role is pivotal. You have the tools, the reach, and the influence to help build ecosystems. Mohama o ikemetseng o eme sente go diragatsa mananeo a itebagantseng le bana le ditshwanelo tsa bone. E ka nna ka go thusa malwapa, bana ka bongwe le bongwe le setšhaba ka kakaretso. That supports parenting, a product that promotes child development, or a policy that protects children's rights. If we don't act today, our succession plans for businesses will be compromised. Tshwanetse ra simolola gompieno ka re tabo ra ga bokamoso jwa dikgwebo tsa rona, setšhaba sa rona le itsholelo ya rona. Economies falter under the weight of inequality and communities remain trapped in cycles of hardship. Ntswa go na le tema mono go diragatsa mananeo a bana mo mehameng ya thuto le botsogo. Bana ba bangwe bogolo jang mo mafelong a kgakala ba santse ba fitlhelela ka thata. UNICEF e kgothaletse gore ditlamelo di tsamaisiwe ka lenaneo le le dirang gore bana botlhe go ralala lefatshe leno ba kgona go di fitlhelela. Tona wa lephata la tsa mafatshe a sele Dr. Penyu Butale wa kgoletse lekgotla la United Nations go bereka ka thata go netefatsa gore lefatshe la Botswana ga le kgethololo mo ditlhabololong tsa lefatshe. Dr. Butale o ka ile fa lekgotla leo le berekile le puso ya lefatshe leno go araba dikgwetlho mo go tsa thuto, botsogo, phetogo ya loapi le gone go sireletsa ditshwanelo tsa setho gareng ga tse dingwe. O buile jalo bošeng kwa phuthegong ya ditlhabololo ya Development Partners Forum ya boraro mo notoropo kgolo Gaborone pego ka botalo ka go rata Morenyane. Jaaka lefatshe la Botswana le le mo mosepeleng wa go fetola itsholelo ya lone go nna e fa godimo, bana le seabe ba ba ka thusang ka go tlhabolola lefatshe le ba iphitlhela ba lebane ke dikgwetlho tse dišwa jaaka kwelotlase ya dithuso tsa ditlhabololo, koketsego ya ditlhwatlhwa le tse dingwe. Phuthego ya boraro ya ngwaga le ngwaga ya tlhabololo ya Development Partners Forum e kgobokanya bana le seabe ba ka tshwara lekgolo go tswa ko pusong mo mohameng o ikemetseng le ba bangwe go thusa go tla ka ditharabololo go godisa lefatshe leno. The UN country team has worked tirelessly to ensure that Botswana is not marginalized from the global development process. The team has worked closely with the government of Botswana to address developmental and social challenges, including in the areas of education, health, and social challenges, including in the areas of climate change, promotion and protection of human rights, youth empowerment, child welfare, and gender equality, among others. This Development Platform Partners Forum, which is held on an annual basis, and the 2025 edition taking place in the backdrop of changes in the global developmental space, particularly in light of the diminishing resources available for development. Hence the need to closely see how we can deliver with our partners on the pact for the future. Phuthego ya monongwaga e diragalang ka nako ya diphetogo lefatshe ka bophara e fa baeteledipele sebaka sa go buisana le go tswa ka maano a akaretsa ka fa lefatshe leno le ba le dirisanang le bone ba ka itebaganya le dikgwetlho tse go tlisa ditlhabololo tse di ka isang lefatshe leno ko pele. Botswana, as a middle-income country, has poorer human development indicators than most
of its middle-income peers. Why is that? The country is rich in resources, but plagued with a painful inefficiency. Morago a go berekela mono Botswana e le moemedi wa lekgotla la United Nations dingwaga tse 5, Rezai Chowdhury o weditse tiro ya gagwe mono mme o tla boela gae. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Tona wa mafatshe a sele Dr. Penyibutale a renanao la multi-annual indicative program le le ntsheditsweng 16 million euros ile didikadike jalo ke lekgotla la European Union ka ngwaga wa 2022 le thusitse lefatshe leno go atolosa dikitso tsa tiriso ya maranyane a sešwa. Dr. Butale o ne a bua se kwa bokopanong jwa borataro jwa tirisano mmogo ya Botswana le lekgotla leo la mafatshe a Europa. Ke o lebogile re dipotsane. Sologelo ke gore lenaneo la multi-annual indicative program le wela ka ngwaga wa 2027 la tsela Botswana le bola ategile mo maitamong a lona go tswakanya itsholelo ka tiriso ya maranyana a sešwa go dira dipatisiso ga mmogo le go dira dithuto le ditirelo mo bokopanong ja gompieno le go tala European Union le tla itebaganya le go thusa puso e ntšha go diragatsa mananeo a mangwe a lenaneo la dithabololo la 12. EU support in critical areas such as renewable energy and digital transformation has been instrumental in advancing Botswana's developmental agenda. Notably, the recent ke mono keng ya lekgotla la EU e thusitse thata le haseleno mo dithabololong go thamela banana ditiro le go thusa bagwebi go nna le sebaka sa go dirisa maranyane a sešwa, as well as enhance our technological capabilities to create opportunities for our youth and entrepreneurs in general. I want to underline that for the European Union, Africa is a geopolitical priority, and we believe that as European Union and Africa lekgotla la EU le tsa botsalano le mahasa Africa ka thwagalo bile botsalano jo bo tla tsalla ka go tlisa pharologanyo mo mahatsheng a rona, sustainable economic development in mutual benefit of our continents, as well as peace and security in both of our continents. lekgotla la European Union le dirisana thata mo go tsa papadisano le lekgotla la SADC. The recent EU-AU ministerial, which I attended in Brussels from the 23rd to 25th May 2025, and the SADC-EU ministerial partnership dialogue, which was held on 15 March 2025. Lekgotla la mahasa a Africa le la EU a kopana kgapetsa go bua ka ditsela tse dišwa tsa go tiisa tirisano e ka thusang banni ba makgotla ao mabedi go tshela matshelo a botoka, economic growth, as well as the promotion of peace and security. Under the European Union Global Gateway strategy in the SADC region, we are prioritizing high-quality infrastructure investments that benefit the people. Tala EU le tla tsweledisa lenaneo la go thabolola dikago mo kgaolong ya SADC le go taka ditsela tsa go somarela tikologo le go thabolola matshelo a batho. You have mentioned, such as conservation, including conservation and livelihoods, green transition and digitalization. Lefatshe la Botswana le gatetse pele mo dithabololong ka go pega maranyana a satellite mo lefaufaung. Maikelo a mangwe ke go aga maharathata a motakase wa marang a letsatsi kwa metseng e metona ya lefatshe leno. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television Gaborone. Moparlamente wa kgaolo ya Boteti East re ke wagile atamela yo gape le motsatona wa dipalamo le dikago a re ofisi ya gagwe tseretsetso ya go dirisa madi a dithabololo a dikgaolo a ngwaga ono wa madi le go itebaganya le mangwe matlhoko a dikgaolo jaaka go reka dikoloi tse di dirisiwang ko dikwekelong. Re atamela mo buile se kwa phuthegong ya kgotla kwa motseng wa Mokubilo sebaetseng tebogo. Maikaelelo magolo a phuthego ya boele go lekodisa banni ba motse wa Mokubilo ka tiriso ya madi a dikgaolo a CCP. Moparlamente wa Boteti East re atamelang o tlhalosa ga ngwaga ono ba ikaelela go reka dikoloi tse di dirisiwang mo dikokelong le katakata e gopang ditsela. Re nnile hatse e be re lebella mathoko a kgaolo gore ke a mohuta o ntseng yang mme re taka tshwetso ya gore rona madi a gata re ta reka ambulance tse tharo ye nngwe ya go nna ya lona be re tsa tshwetso nngwe gape ya gore ra go reka gradera e ya go gopa tsone ditsela tse e le gore re lela ka tsone ke yone tshologelo ya gore CCPA ya rona e ta re
e tla re sologela molemo. Le ha go ntse jalo boeteledipele jwa motse bo lekodisa mo palamente ka dikgang tse di ba amang. In 2014 land bote e baya ha e sale ka go land bote ga isekwe e kgabole mo Mokubilo. Batho ba na le bana ba santse ba le mo batsading ba bone ga sentwa go a lowa tsatsi le tsatsi. Molemisi wa rona tota ga ana ofisi ya thomamo e a direla mo go yone gape ga ana koloi kante le banni ba motso wa Mokubilo le ba makgaba le ba mme le ba Mokubilo ba taba ga ba thusa. Maakalana a lebaneng a tsibogela dikgang tse di amilweng. Resources tse re na le tsone botsadi jame ga re ka ke ra nna le koloi ko Mosu be re nna le koloi ko Kgwe jaanong ka gore re bana ba motho re tshwanetse gore re share dikoloi tseo tsa go nna yana kana ra itse gore ga go segwa moalo wa rona o mo masimo o no ama masimo a batho ba saenetse madi ao re a emetse hela ka goroga re ba nela re tebo re itse yana gore nya re ka baya ka 250 ya ipele go supa gore bontsi ya teng ke banana a go lelekeng go ka bojotela gore go create ditiro ka mothala e pela e ka kgonagala gore batho ba kgone go bona gore ba tshela. Banni ba kgaolo ya Boteti East ba kopilwe go ta ka mananeo a ka thusang go dira dikgwebo ka madi a CCP gore ba itirele dipoelo tse di ta tsweledisang dithabololo. Sebaetseng Tebogo, BTV News, Mokubilo. Me ga ele go no tsuban television se ke dikgang puso ikaelela go rola lenano le tla bonlo ke tsa dikitso le bokgoni jwa babereki ba dikhansele le maiteko jalo a go ntsha boeteledipele jwa bolempele dikhansele di neelwa dithata tsa go itsela ditshwetso se se rotswe jalo ke tona wa lephata le dikgaolo le tsa ngwao re ke tlhalefile Motshegwa fa na buisa khansele e tletseng ya Tlokweng ka ditsamaiso tsa go neela dikhansele dithata maabane tsatsi la bobedi ke letleletswe somolokae o na le ko Lenaneo la go neela dikhansele dithata go itseela ditshwetso maikaelelo a lone ke go thusa dikhansele go dira botoka mo go tsitseng ditlhabololo tsa sennalaruri le go itebaganya le tsotlhe tse di tlhokwang ke setšhaba. E re go ntse jalo go supagetse fa go le botlhokwa go ntsha boeteledipele jwa tlhwatlhwa go emelelana le seemo sa mafatshe ebile ba na le bokgoni jwa go akanya sešwa go isa ditirelo tsa tlhwatlhwa kwa bathong le go fefosa ditlhabololo. So there is an implementation program where we will handhold the councils in terms of this implementation. May that include capacity building. Yama councilor Bobo. We are engaging. Go na le tsela ya go tsenya mo tirisong maitlamo a go fa dikhansele dithata se se akaretsa go oketsa kitso le bokgoni jwa makhanselara re ya go dira jalo go aga baeteledipele ba boleng mme ebile mo tsamaisong eo ditiro tse di farologaneng mo khanseleng di a go fetoga. The role ya management they are change. The role of council secretary is going to change. Go gateletswe thata botlhokwa jwa baeteledipele ba ba tlhaloganyang mo go tseneletse mohama wa kgwebo le tebelopele ya go dira le dikhansele madi. More powers for investment and creating revenue. So we must have a committee dealing with investment matters. We may make a fusion of the Finance and Investment Committee. Issues of risk management, they are not given attention. We have about more than 100 open species in very strategic areas more kaolong. So say Tona. Na le mafelo a fetang lekgolo a sa dirisiweng mme bile a lefa go siameng teng re tshwanelwa ke go dirisa sebaka seo go direla khansele madi. Tumelo a me nna ke goreng dikgaolo tsa rona jaaka di ntse jang di ka tsena le di-challenges tsa tsone ka go aroga, but the solutions are here within the districts tsone tsa rona. Mme tumelane ke gore yone decentralization e ka thusa in terms of one, citizen economic
participation and contribution mo ditshwetsong tse di tlhabollang matshelo a tsone tota decentralization generally e raya gone mo gore batho mo dikgaolong tsa bone ba kgona go nna le seabe sa go ipatela ditharabololo mo dikgaolong pe ba tlhabolle matshelo a bone. Mo go tse dingwe tona Motshego o supile a tshwenyegile fela thata ka go kekela ga tshenyetso setšhaba mo dikhanseleng mme go le maleba gore go tshwaraganelwe go nyeletsa ditsamaiso tsa mofuta o. Ke letleletswe Somolekahe Botswana Television a Borone. Bana le sabe ka go harologana mo mohameng wa thuto ba re go tlhokana le tomagano e maleba go netefatsa gore melaetsa le dithuto tsa botlhokwa tse di ikaeletseng go di tse ba ikaeletseng go di fetisetsa kwa setšhabeng di goroga ka tlhamalalo ebile di se matsopodia ka gope. Ba buile se kwa bokopanong jwa malatsi a mabedi jwa ditomagano kana ditogamano tota tsa lephata la thuto e kgolwane kwa Phalapye maabane tsatsi la bobedi go itsone Sakeng wa bega. Go tlhalosiwa fa go anamisa dikgang tse di sa tlhomamisiwang ka ntlha ditirelo tse di fiwang ke dikolo tsa ithutelo ditiro go ama ka setšhaba se kgatlhegelang go ikwadisa kwa dikolong tseo ka jalo ithutong e tla thusa bana le seabe ba ba amegang go tokafatsa ditirelo tsa bona. Re tle go nna ga re formulate strategies from there re tla bera go dira sa rona go CITF and go tle gone gore thusa gore re ka ntshane as different stakeholders gore re ka isa yang melaetsa go batswaneng re ka ba bolela ka ditiro tse dintle tse re di dirang le one ministry wa rona re le ke gore re o be mo leineng le lentle jaaka o tle minister ana bua ka gore re dire TVET fashionable kana ba bangwe ba re sexy as they call it. We hope that the distortions that are bonang in the media di tla hela with regard to what is happening in our ministry and also in our state-owned enterprises. Re solofela gore dikgang tse di sa tlhomamang ka lephata la rona di tla fokotsega. Ke solofela gore ga re tshwaragane le bana le seabe ba ba amegang re tla fedisa dikgang tse di tlhagelelang thata mo maranyaneng a boitapoloso tse se nnete ka lephata la rona. There is a lot of fake news nowadays because of the advancement in technology. Lephata la thuto e kgolwane la re mo nakong ya gompieno le malala a laotswe go tshwaragana le la thuto go tswa ko moding gore ba tokafatse go neela baithuti dithuto tsa ithutelo ditiro ba sa le bannye. This workshop further presents an important opportunity for team building and developing effective communication strategy. Bokopano jo bo supa mosola go tshwaragana re le maphata a farologaneng go aga mowa wa tirisano mmogo le ditsela tse re ka di dirisang tsa tlhaeletsano tse di ka thusang lephata la rona gore le kgone go gola le go isa ditirelo ko bathong. Our ministry will grow, it will innovate and expand its impact. This important exercise reaffirms our commitment to transparent, strategic and citizen service. Ithutong se supa maikemisetso a ditogamano a rona maikalelo e leng go netefatsa gore go anamisiwa ga melaetsa ko badirising ba ba maleba go tsamaya ka thelelo go netefatsa gore maduo a molemo a bonala mo go ba ba amegang. Leverage our human and financial resources for greater impact. Lephata la thuto e kgolwane la re le mo maikaelelong a go tlhoma dikolo tse dingwe tsa ithutungtsho go ba tlhatlhelela dithuto ba tla yang go ikoketsa teng. Go itsone Sakeng Botswana Television Phalapye. Tsa mafatshe a sele mme ga utshwanyane moatlhodi wa kgotla ya ditsheko kwa Aforika Borwa o ganne kopo ya tautona wa pele Jacob Getle ya tlhakisa Msholozi Zuma ya gore go tshololwe tsheko ya gagwe ya tshenyetso setšhaba e amang company ya Thales ya kwa Fura. Zuma le company ya Thales ba lebanwe ke molato wa manang le thekiso ya dibetsa e ba e dirileng ka ngwaga wa 1999. Puso e boletse gore Zuma le company ya Thales ba bakile madiadia jaaka kgang eo e ntse tlosoloswa makgetho a le mmalwa ka mabaka a ngangisano ka tsamaiso le molao. Ka nako ya thekiso eo ya dibetsa le Thales, Zuma e ne le mothusa tautona. Tsheko kgatlhanong le Zuma le Thales e tlosolositswe go nna ka kgwedijalo ya Sedimonthole a tlholagane jaaka puso e tla bo e lopa gore tsheko eo e tswelele. Go tsena tsa metshameko ka Ntebogang Sebetlela.
tla ke go leboge wena Benson Phuthego mo tsona etshong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela mookamedi wa lekgotla la Botswana National Olympic Committee Dorothy Tagae ga se itsewe a re ba dumalane gore ba tle ka lenaneo le le tla gogang go tloga monongwaga go tsena ka ngwaga wa 2028 go ba thusa go ipankanyetsa dikgaisano tse di tla tshegediwang monoge le mafatshe a mangwe a rutlwe Victoria Dakin ka pego. Lekgotla leo le ne le kopane le maloko a tletseng a lone a le 25 le a mangwe a tlaleletswa le mabedi go a lekudisa ka tse ba di ipeileng pele monongwaga le go tla ka mananeo a go godisa metshameko monogae. In June yana re tshwantse re be re celebrate Olympic Day, which is going to be held in 5 areas in Tamaga, in Matselagabedi. E tla re kgwedi eno e le 23 re bo re keteka letsatsi la di-Olimpiki le re tla le ketekela mo mafelong a le 5 e leng Thamaga, Matselagabedi, Takatokwani, Selebephikwe le Gaborone. Metshameko ya ntlha go tshegetswa ya dikolo e tla bo e le ko lefatsheng la Algeria kgwedi e tlang e le 26. Re na gape le ya AYG e tla boeng e le ko Angola ka Sedimonthole. Games which are going to be held in Algeria. And then also we have AYG, which is going to be held in Angola in December. Gone ko bokopanong jo maloko a BNOC a dumalane gore nako e tsile ya gore ba fiwe madi ke puso go na le go abelwa ke lekgotla la Botswana National Sport Commission ka jana go le bonya gore dithuso tseo di goroge go bone ka nako. The members were of the view that we have to work with government to try by all means. Maloko ba ne ba ntsha mogopolo wa gore re dirisana le puso gore dithuso tsa madi di tle ka tlhamalalo go tswa ko pusong. Re ntse re na le dipuisano le puso ka se mme re solofela gore kopo ya rona e tla atlega. Very soon we will get the funding directly from government. Mo godimo ga moo lekgotla la BNOC le ne la rola dibuka tsa madi tse di ka nokilweng tsa ngwaga o fetileng. I should say that the members were quite happy with the Maloko ana itumelela tekodiso e thata le ka fa madi le ditlamelo tse dingwe di dirisitsweng sentle ka teng. Ka jalo ba ne ba amogela kitsiso eo ya tsa madi ntle le ngongorego epe. They approved their audited financial statement. Mo ipakanyetseng di-Olimpiki tsa 2028 maloko a dumalane go tla ka lenaneo la ipaakanyo ya setlhopha sa Botswana la akaretsa dikgaisano tse ba tla phadisana mo go tsone go itlhokoletsa metshameko eo. Gone ko bokopanong jo lekgotla la Special Olympics le ne la amogelwa go nna leloko la tlaleletso la BNOC. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Mogatisi wa setlhopha sa Santa Green le utlwetse tshireletso a re maikaelelo a bone ke go thatafatsa setlhopha ka batshameki ba ba nang le maitebogelo ka nako ya theko le thekiso gore se tle se kgone go phadisana ka mašetla le go itshetlela kwa leking FNB Premiership mo pakeng e tlang. Setlhopha seo sa kwa Mahalape se tlhatlogetse kwa leking e kgolwane morago ga go fenya bomampodi ba paka ya 2024-2025 ba leki ya National First Division ya Bokone. A rutle karabo sebele. Morago ga go lele ka setlhopha sa kwa Seruwe sa tsa botlhe FC ka lobaka mo pakeng e neng e gagametse thata, Santa Green ba kgonne go bona monyetla wa go thatogela kwa setlhoeng sa loko morago ga gore tsa botlhe e latlhegelwe ke nno go lefela kgatlhanong le makungulupeswa. Banna ba kwa Phalape ba seka ba tlhola ba leba kwa morago ba thatogela kwa setlhoeng sa loko ka phenyo ya nno go lefela la Peacemakers mo motshamekong wa bone wa beke ya bolesome le bofera bongwe. Mokatisi wa Santa Green le utlwetse tshireletso o itetse le go fi batshameki ba gagwe go ba ba fetogile ba fenyi a supa fa ene le paka e neng e na le kgaisano e masheta fela thata. Motshameka morago yo wa pele wa Township Rollers o supile fa maikaelelo a bone mo loetong le lešwa la League ya Premier e le go ikatisa thata le go thatafatsa setlhopha sa gagwe ka batshameki ba ba nang le maitemogelo a League ya Premier gore ba tle ba kgone go itshetlela mo leagueng. It's moments like this that we work hard for. It's moments like this that define our season. Congratulations to Santa Green football. Ke lebogisa setlhopha sa rona go bo se dirile sentle re motlotlo ka phenyo e ya rona ka ene sepaka e motlhofu. We are proud of the achievement. Look, we are competing with Motsabote, Makungulupeswa. It was never an easy journey, but we are proud of the achievement so far. Re legile ka bojota gore re leke go keep up le team e leng gore e sa le eteletse season
logo season e simologa e bontsha bothe, but we kept on chasing until re ba tola. Letlhakore le lengwe mokatisi wa Makungulupeswa FC Amushilani Vani o supile fa itumeletse go fetsa paka ya ngwaga ono mo maemong a kgatlhisang fa go tshwantshangwa le paka e fetileng. Next season will come back stronger. Ke dumela fa re tla dira sentle paka e latlelang ka gompieno re ne re sa lwele go kgaolwa ke selepe sa magagane. We were in it, we were challenging for the championship. Go thatogela kwa ligeng ya FNB Premiership ga Santa Green go tsile ka nako e maleba morago ga gore MR Highlanders ba rengwe ke selepe sa magagane mme seo se tlogela mahalape a sena moemedi kwa ligeng ya Premier. Makungulupeswa bone ba feditse mo go a botlhano ka dintlha di le 33 mo pakeng ya bone ya bobedi mo ligeng ya First Division ya Bokoni. Karabo Sebele, BTV Sport, Nshakashogwe. Fari di garela manamisa mafoko wa Botswana Golden Grand Prix Kalistas Kolantsho a re go botlhoka go tswalla ba ithuta mo mafatsheng a mangwe fa go tla mo golaganyeng le go tshegetsa dikgaisano tsa maemo a kwa godimo. Kolantsho buile se morago ga gore e le barulaganyi ba mabelo a Botswana Golden Grand Prix ba etele kwa lefatsheng la Kenya go go neng go tshegeditswe mabelo a Kipkeino Classics ka mafelo a beke e fetileng. A re utlwe Kagiso Molelekwa. Morago ga go itemogela dikgetho mo go rulaganyeng mabelo a monongwaga a Botswana Golden Grand Prix, Kolantsho o supile gore e reka dilo makwati dikotobolotswa mo go ba bangwe ka tirisano ya bone le ba Cape Keno Classics ba ile ba bona go se thona go ya go ithuta dilo le mmalwa segolobogolo fa go ta mo tsamaisong le go rulaganya mabelo. 100% ya batsamaizi ba gone ka kwa ke batho ba ile gore bana ba le ke di former athletes kana ke batho ba ile gore ba kile ba ile ba taboge iklabo ile ba take part sa mo athletics so gore ba godile gompieno it didn't mean gore ba sentse gore ba togele ona part of athletics so ke bona batho ba le rona ba tsentse letsogo so these are some things tsa gore ngwa ke boala mo gae o ithala le gore di former athletes sa rona a bontsi yana kana go bontsi jana go ithala le gore ga ba involved mo jaaka ba le involved ka teng bo bega dikgang ja rona le jone ke letsa gore jone bo ka empoweriwa. Maybe 2 days before keep Keno Classic in nothing. When I have started a workshop, yellow no workshop you about the kang by empoweriwa ba bolelo what to expect even though ile social or basidra maletsote. O tsweletsa supa gore ntle le kgwetho ditsompelo ba tsile go netefatsa fa ba diragatsa tsa ba ditutileng go tsweng go tshwaraganong ya bana le seabe ba bangwe. Tota do tsireng o ithalela gore ga se issue ya resource kana ga se issue ya gore go thata go implement. It's all about planning. Wa bona hona le maikaelelo o ikaela gore ke batla go dira source is possible o se dira. Of course mo di dinga lo di ka di dira gone jana because di tokana jalo le madi but do tse tshwana le go trainer ba bega dikgang do tse tshwana le gore o bue le di former athletes ore be su kana project ke me project ga sa rona re Botswana Golden Grand Prix kana re Golden Sports Agency ke project ya la tsela Botswana re kopa gore re dirisane mmogo le re thusa gore le hape le ga rona re dirisane mmogo gore re kgone jalo re go tse event ya rona. O itetse ko Moroko ka go tlhola sa gore thotetswa makalana a mangwe a akaretsa puso e kana le sabe se se tona mo kgolong ya kgaisano ya bone. Le supportela from the nation because these are some of the things that they lebelelwa ga event alone sentse re go lebelelwa gore Batswana bone ba reng a ba ta ka dipalo tse di go godimo go stadium kana jang support ya government ene e ntse ka tsela ntseng jang a gona le madi mangwe a ile gore a tswa madi a ile gore madi a tswa ke madi a kae ba bana go le ka jalo gore go mo ba la izwe sengwe le sengwe di resources tsoto di neteng me maena ma wish go gore ditsele gore ka bontsi ke di tsere gompieno kana tsele gore ke tswa go di bona gone ka kwa re ka tarana ha tse before event go sala le issue ya go practice before event tsana ka re dry run le one bo thokela thata gore this is something so ke tsa gore re ta nna le committee ya re ta bona gore ra di diragatsa. Mabelo a FNB Botswana Golden Grand Prix a neng a tshwarela kgetho la bobedi monongwaga ka kgwedi ya Moranang a solofetse go tshegetswa gape ngwaga o tang mme ka se ba rulaganye ba sa nyuleng go tswa ka mabelo a Cape Keno Classics solofelo ke gore mo ngwageng o tang mabelo ao a ta godile go feta a monongwaga. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gabane. Duela fela ka tselentseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko tsa nako ya bosupa menalo yana re tla ba re kopana gape kgante jana fela ka se sebaka ke bisetsa ka go kgaitsedi ya ke Benson Phuthego gore ga kwala tsene di digoga kwa pele.
Tautona advocate Maboko emeletse a leba kwa America kwa ditshupong tse di tsabakelang kwa toropong ye ntle ya Las Vegas tsa di-BSG la Secular Keystone JCK. Mo go tse dingwe ba UNICEF ba dumalane le bana le seabe gore mananeo a ditlhabololo a amang bana a saletse ko morago. Fa mo go tsa metshameko ba Botswana National Olympic Committee ba tla tswa ka lenaneo la go ipankanyetsa dikgaisano tse di tla tshegediwang mo nageng le mafatshe a mangwe. Wetso ne di le kalo ga ko di fela dikgang tsa rona ra bo ntse re patapatilela ke nako e le yone e mabifi mme re go ha dikgang tsa rona tsa Botswana Television ka dinako tsotlhe di le pope di tlhomame re sa pate po ka le phagole a nne kagiso. Thank you for staying with us. The Minister for International Relations, Dr. Penyubutale, says the multi-annual indicative program funded by the European Union EU to the tune of 16 million euros in 2022 has been instrumental in advancing Botswana's digital transformation strategy. He further said the program also helped advance the country's ambitions to shift towards the use of renewable energy with a deliberate focus on solar. Dr.